In the name of Almighty Allah, the entirely merciful and especially merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all doing well with your family members and you are safe and sound. So, in previous lecture, we talked about conjunction. In week 4, we discussed conjunction, subordinating conjunction, coordinating conjunction, and interjections. So I hope you understood and you found the lesson useful. So in this lecture we'll be talking about two more important types of more auxiliary verbs. First, principal auxiliary verb, and second we'll be talking about modal auxiliary verbs. But before I start, I just want to give you a reminder that in week 2, whenever we were talking about, or whenever we were discussing, the verb, so there I just gave you the definition of auxiliary verbs. You can rewind it for yourself and you can repeat the lessons that I taught you there. So let's get started with the principal auxiliary verbs. Okay, so let's see. Before we come to the principal auxiliary verbs, I just want to give you a revision of auxiliary verbs. What are auxiliary verbs? Because many students have asked me this question regarding auxiliary verbs. They have a lot of problems understanding the auxiliary verbs. Okay, dear students, so let's get started. So first we have auxiliary verb. Auxiliary verbs, the definition is already here. You can see this is the definition of auxiliary verbs. So you see, auxiliary are those verbs which are used to show the mood of a sentence. Like I told you that auxiliary verbs are verbs which show the mood of a sentence. Mood of a sentence means it shows the certainty, it shows probability, it shows possibility, it shows ability. You know, all these are the mood of a sentence. We also have some sentences in which auxiliaries are not used. Without auxiliary verbs, we have sentences. Yeah. So auxiliary verbs are also called helping verbs. They can be called helpers as well, because they sometimes some of the auxiliary verbs are used to form a tense. خب شاگردان عزیز، ما میگیم که auxiliary verbs یک تعداد شاگردایی را auxiliary تلفظ میکنه. auxiliary غلط تلفظش هسته، تلفظش مکمل منظم تلفظش auxiliary verb است. auxiliary. اوکی، فعل کمکی هم برش گفته میتونیم. Auxiliary are those verbs which are used to show the mood of a sentence. میگه عبارت از افعالی هستند که به ما حالت یک جمله را نشان میدهد. حالت جمله یعنی چی؟ حالت جمله مثلا mood of a sentence یعنی به ما احتمال را نشان میدهد، به ما مجبوریت را نشان میدهد، به ما توانایی را نشان میدهد، به ما یقینیت را نشان میدهد. این همه چیزها توسط auxiliary verb نشان میده و همچنان کمک میکنن تا یک دیگه زمانه بسازید. مثلا the continuous tense از امار استفاده میشه، the perfect tense have or has استفاده میشه. اینها را ما شما پسانتر تشریح میکنیم. So let's see the example. See the here. He dances in the wedding party. See the sentence? He dances in the wedding party. Look at the sentence. He dances in the wedding party. There is no auxiliary verb. I told you that some auxiliary verbs are used to form a tense. So you see here, whenever you want to change to interrogative sentence, we need here auxiliary verbs. Without auxiliary verbs, you cannot change the sentence into interrogative. So here, see, does is an auxiliary verb. It is used to change a positive sentence and an affirmative sentence into interrogative. So شاگردان عزیز ببینید این جمله که است بدون چی است؟ بدون auxiliary است، بدون فعل کمکی است. هر این مثبت جمله است. اگر میخواین به منفی تبدیلش کنین یا به سوالیت تبدیلش کنین، شما اینجا به کمک auxiliary verb نیاز دارین. چین اینجا میتونین ببینین که does یک auxiliary verb است، استفاده شده است تا یک جمله مثبت را به سوالیت تبدیل کنم. Now let's talk about auxiliaries are generally divided into three types. So the first we have is principal auxiliary verb. Second we have semi or semi-auxiliary verb. Third we have modal auxiliary verb. So let's study one by one. First let's start with the principal auxiliary verb. So let's get started. Today our lecture is principal auxiliary verb. Okay, today's our lecture is what? Principal auxiliary verb. So what is the definition of principal auxiliary verbs? So we say principal auxiliary verbs are those auxiliaries which function either as a main verb or as an auxiliary verb.
okay. So as an auxiliary principal auxiliary ما میگیم که عبارت از افعال کمکی هستند که در جمله دو فعالیت انجام میدهد. در جمله چند فعالیت انجام میدهد؟ دو فعالیت. میتونه که مثل فعل اصلی بیاید و میتونه فعل اصلی من حیث فعل کمکی بیاید. So the principal auxiliary verbs can function like they have two functions in a sentence. They can function like two types. Their function is two in a sentence. The first, they can come either as a main verb and they can come as either as an auxiliary verb. So now the question is where they are used as an where they function as a main verb or where they function as an auxiliary verb. We will be discussing inshallah at this point in the coming lesson. So stay with us. Now let's see examples. بیان شاگردان عزیز مثال ببینیم. گفتم که principal auxiliary verb افعالی هستند که در جمله دو قسم فانکشن انجام میدهد. یکی من حیث فعل اصلی و دیگر من حیث فعل کمکی. حالا سوال اینجا است که در کدام جای من حیث فعل اصلی می آید و در کدام جای من حیث فعل کمکی می آید. So let's get started this one. He is studying math. He is studying what? He is studying math. You see this is here. This is does not have any function. It's only helping to make the tense, which is present continuous tense. اینجا ببینید اس یک کمکی فعل است. هیچ کدام مفهومی خاص نمیدهد. تنها کمک میکنه تا یک زمانه جاری را بسازد. Right? So you see here all اینجا که من حیث فعل کمکی is استفاده شده است. اگر اینجا ببینید he is a student in a college. He is a student in a college. او در پانتون یا در دانشگاه محصل است. یا شاگرد است. اینجا is که بعد از is دیگه فعل نداریم. So اینجا is of principal auxiliary verb است. فانکشنش که است مثل main verb آمده است. استاد چرا اینجا فانکشنش main verb آمده است؟ به خاطر که بعد از زی دیگه کدام فعل نیست، خود فعالیت main verb یا فعل اصلی را انجام میدهد. So now principal auxiliaries are divided into three types. Principal auxiliary case the C اقسام تقسیم شده است. یعنی ما سی قسم principal auxiliary verbs داریم. So we have three kinds of principal auxiliary verbs. First we have to be, second we have to do, and third we have to have. So to be are, is, am, are, was, were, been, being, be. These are to be auxiliary verbs, right? And then we have to do auxiliary verbs. So these three are to do auxiliary verbs. Does, do, did. These three are what? These three are to do auxiliary verbs. And we also have some to have auxiliary verbs. Have, has, and sometime have, has. These are what? These are to do auxiliary verbs. Okay. So now one thing is missed here, which is had and had. So see, to have auxiliary verbs are have, has, and had. They are also called perfective auxiliaries. So dear students, let's start studying single and individual of them. First of all, let's get started with to be. بیاین عالم to be را زیر بحث قرار میگیریم که to be در کجا as a main verb استفاده شده میتونه. Where to be is used as a main verb, right? To be as a main verb used in the following cases. To be من حیث فعل اصلی در حالات پایین استفاده میشه. So let's see. First, to show existence. هرگاه که شما to be verb را یعنی is, am, are, were, was را یا be یا being را من حیث فعلی اصلی استفاده کنین، این سی فانکشن داره. یعنی به خاطر این سی کیسز سی حالت استفاده میشه. از همه اولتر to show existence we use to be verbs as am are to show existence and state. ما to be verb را استفاده میکنیم که با ما چی را نشان بدهد؟ existence موجودیت را و state حالت را نشان میدهد. مثلا احمد is intelligent. احمد is what? احمد is intelligent. احمد میگه چطور است؟ احمد لایق است. اینجا حالت اگر از را ما پنهان کنم و بگویم که احمد intelligent یا حمید intelligent هیچ مفهوم نمیدهد. It does not make any sense. But if I say Hamid is intelligent, so here this is completes the sentence, and this is word shows what? This is word shows the
state, right? The state of intelligence, right? He's intelligent. Now this here to be verb is used to show existence. Now she's state of being حالت نشان میدهد, right? Now استاد کجا در اینجا موجودیت را با کجا نشان میدهد؟ مثلا ما بگم که Hamid is at home. Hamid کجاست؟ Hamid خانه است. So here is که است با موجودیت نشان میده. اگر ایست پنهان کنم ما بگویم که Hamid home کدام مفهوم نمیده. ببینین Hamid home حالا اینمی ایست که است به ما موجودیت را نشان میده. مختصر هرگاه که شما بخواین که to be verb را من حیث فعل اصلی استفاده کنین باز بخواد من حیث فعل اصلی که استفاده شد با ما موجودیت و حالت را نشان میدهد. این یک استعمال to be verb as a main verb است. بعدی ما داریم to show general facts and universal facts. دیگه استعمال to be verb as a main verb این هستند که ای با ما چی را نشان میدهد؟ to show general facts and universal facts. حقایق عمومی یعنی عام و همچنان حقایق یونیورسال. حالا جنرال فکت که حقیقی عمومی باشه. یونیورسال فکت که مثلا یونیورس دنیا قبول کنه. right یکی از یونیورسال دنیای ما داریم و یکی حقیقت است. مثلا یونیورسال فکت the earth is oval معنی زمین که شکل بیضوی را داره. اگر در اشتباه نکرده باشم این زمین که است این چی است؟ شکل بیضوی را داره. it's a universal fact. این یونیورسال فکت است. درسته؟ shows universal fact. اینجا is به ما universal fact را نشان میدهد. مثلا میگیم که she is a child. او دختری است، او یک طفل است. shows general fact. حقی عمومیت حق هر کس قبول داره که او child. درسته؟ یعنی ما to be verb را به خاطر استفاده هم میکنیم که به ما universal و general fact را نشان بدهد. I hope you understood. استعمال سیومی را میبینین to link subject and with a complement or adjective. هرگاه که یعنی سیم استعمال از است که به ما فاعل را با تکمیل کننده جمله ارتباط میدهد. یعنی یک استفاده سیم استفاده to be verb این است که به ما از فاعل را کتی کامپلمنت لینک میسازه. مثلا he is happy او چطور است؟ خوشحال است. اگر ما این را پنهان کنم بگم he happy باز هم کدام کلمه وجود ندارد که این فاعل را کتی adjective یا کامپلمنت بسازه. ما شما ای to be verb را استفاده میکنیم تا فاعل را کتی فعل وصل یعنی لینک بدهد. این بود استعمال to be verb as a main verb. حالی to be verb را از من حیث auxiliary verb استفاده میکنیم. Where to be verb, how to be verb is used as an auxiliary verb. So to be verb as an auxiliary, to be as an auxiliary is used in the following cases. To be من حیث فعل کمکی اونجا فعل اصلی بود. یاد داشته باشین قبلا ما فعل اصلی را خواندیم و اینجا ما فعل کمکی را میخوانیم. من حیث فعل کمکی در کدام جا استفاده میکنیم؟ استفاده میشه و چرا میشه؟ To make affirmative and negative statements in continuous tense. در جملات جاری ما استفاده میکنیم to be verbs را در زمانهای جاری ما to be verb استفاده میکنیم که به ما جملات مثبت و منفی و همچنان سوالیه درست کنه. بدون to be verb ما نمیتونیم که continuous tense جور کنیم. If it is any continuous tense there should be to be verbs. So without to be verbs we cannot form any continuous tense. Remember this and keep this into your mind. Okay. Bear this in your mind. For example, she is washing the dishes. اینجا is که to be verb است. هیچ مفهوم نمیده. فقط کمک میکند که جمله را یعنی continuous tense را بسازه. She washing the dishes. اگر شما میخواستم بگوین هیچ مفهوم نمیده. She is washing the dishes. اینجا ما شما is را استفاده میکنیم تا با ما یک زمانه جاری را بسازه. So here if we do not use is, so the sentence does not make any sense. In order to make the sentence to produce a complete meaning, you have to use to be verb in continuous tenses. So this, if you start to see, if you look at the general structure of present continuous tense, we already have is there, subject plus to be. Without to be, we cannot form any continuous tense. Remember this. Now, second thing, they have been working in the office. So this is future. So this is present perfect continuous tense. This is what? This is present perfect continuous tense. So we have been here. So without be is the third, been is the third form of the to be verbs. More. So here again been is used. Without been we cannot form present perfect continuous tense. In order to form present perfect continuous tense we have to use been. خب استعمال دوم
to make interrogative sentence in some continuous tense. اگر ما خواهیم که ما to be verb استفاده میکنیم که تا در زمانه‌های جاری با ما یک سوال جور کند. یعنی اگر هر وقت میخواین که یک جمله مثبت را با سوال تبدیل کنین توسط یا با کمک to be verb ما شما را تبدیل میکنیم. مثلا are they playing soccer? So here see this are to be verb است. این جمله مثبت را با سوال تبدیل کرد. اگر are نمی بود نمیتونستیم که یک جمله مثبت را به سوال تبدیل کنیم. همینجوری اینجا ببینین is he running on the road? is he running on the road? is کیس به ما to be جمله را مثبت را to be verb است جمله مثبت را به سوال تبدیل کردن. همچنان این را ببینین was he watching TV؟ این was کمک میکنه که جمله را به سوال تبدیل کنه. مثلا اینجا ببینین He writes a letter. A letter is written by him. و همچنان این کمک میکنه که یک passive voice بسازه مجهول. هرگاه که ما مجهول میخوایم یعنی passive voice جور کنیم اونجا هم ما to be verb استفاده میکنیم تا کمک کنه که passive voice بسازیم. Okay, now come to do as a main verb. To do را میخوانیم. قبلا to be verb را خواندیم و علی دوم اقسام principal auxiliary verb که است او to do است. Do are the main verb used in the following cases. To do که من حیث فعل اصلی در این حالات استفاده میشه. اول to show present performances. ای با ما حال اجرا را نشان میده. performance اجرا ما میگیم. این حال اجرا را با نشان. مثلا کسی یک کار را انجام میده در حال. یاد داشته باشین که اگر do does did من حیث فعل اصلی بیاید معنایش است انجام دادن. Right? Listen now. اجمل does his homework. اینجا does که از معنا میده بعد از این دیگه کدام فعل نامده اینه می فعل اصلی است. سو میگیم که اجمل اگر بعد از این کدام فعل دیگه بیایه باز اونجا ما این را auxiliary verb میگیم باز main verb گفتن نمیتونیم. اینجا خودش main verb است. چرا main verb است؟ به خاطر که بعد از این کدام فعل دیگه نامده. So here this does itself is a main verb. Why it's a main verb? Because after this we do not have any other auxiliary any other main verbs. So this does itself functions as an auxiliary verb. Is that right? No. This does here itself function as a main verb. Why? Because after does we do not have any other verb. Okay, so it's a main verb. So it means to perform something, to carry out an action. So here does معناش انجام دادن یک کاری را. مثلا they do their assignments. اینجا do معناش است انجام دادن. اگر do نباشه جمله یعنی main verb نیست. They do their assignments. خب دوم to show past performances این که گذشته کار را یعنی انجام اجرا را ما نشون میده که در گذشته کار انجام شده بود. مثلا ما شما میگیم که she did her chores او کاری خانه را انجام داد. اگر did نباشه اینجا مفهوم جمله مفهوم نمیده. I do chores یا she did chores در گذشته یعنی do کی است یا does است یا did است اینها را ما شما اگر من حیث فعل اصلی استفاده کنیم باز معنیش است انجام دادن. right? does که است با مفرد استفاده میشه do با جمع استفاده میشه و did با هم مفرد و جمع استفاده میشه در زمان گذشته یعنی simple past tense. Now من حیث فعل کمکی اگر do استفاده شود to do auxiliary verbs used in the following cases. To do auxiliary verb من حیث auxiliary که است در این حالت استفاده میشه. اول to make interrogative sentence in both simple past and simple present tenses. هرگاه میخوان که جملات سوالیه در دو زمانه حال ساده و زمان گذشته یعنی ساده گذشته زمان یا زمان گذشته ساده میخواهیم interrogative بسازین ما do does یا did استفاده میکنیم. If anyone asks you what is the auxiliary of simple past tense tell them did. If anyone asks you what is the auxiliary of simple present tense tell them do does. Does is for singular and do is for plural. ببینید اینجا the students attend the class این simple present tense است. اگر بخواین که به سوال تبدیل کنین student جمع است با جمع ما do استفاده میکنیم. Do the students attend the class. Ali went to movies last week. اینجا که است simple past tense است. اگر بخوایم به سوال تبدیل کنیم did استفاده میکنیم. یاد داشته باشین که اگر وقتی که در جمله do does did بیاید فعل اصلی را استفاده میکنیم یعنی اول حالت فعل میآید. اینجا went بود وقتی که did استفاده شد went با go تبدیل شد یعنی به فعل اصلی. هر وقت که در جمله to do auxiliary بیاید بعد از یک کدام فعل میآید و بعد با فعل به حالت اول یعنی به حالت اصلی بیاید. Got the point. Number two,
Number two, to make negative statements in the simple past and in simple present tenses. منفي جملة أجابة خواهي in the simple past tense or simple present tense ما do does did رسم فوضى ميكون. مثلا he plays cricket. إنجا بيبين إيه مثبت جملة سمي خواهي بعد منفي تبديلش كنيم. So بيبين he doesn't play cricket or he does not play cricket. هنا منفي تبديلش كات. كده مفهوم نمیده خو فقط کمک میکنه که مثبت و منفی و سوالیه بسازه. مثبت نمیسازه منفی و سوالیه بسازه. They went to Kabul. They didn't go to Kabul. See this? Now, I hope you understood. Come to number three. To flow, emphasis over main verb in the sentence. يقول وقت does or do که است به خاطر emphatic تاکید استفاده میکنه میشه emphatic do ما داریم emphatic do ما شما که از do does did را استفاده میکنیم که یک emphatic do سر فعل تاکید کنه مفهومش کدام خاص نیست فقط تاکید برای تاکید استفاده میشه مثلا she does study hard او مطالعه میکند او واقعا سخت مطالعه میکنه یا او سخت مطالعه میکنه ما شما در دری و در پشتوی تاکید را نداریم البته در انگلیسی هستن باز what do you mean what do you mean اینجا کمکی است خو اینجا فکر نکنین what do you mean هدف تو چی است what do you mean و میگه که I do pray daily ما روزمره نماز را میخوانم so اینجا do که است تاکید میکنه که ما میخوانم تاکید میکنه اینجا so that's it ولی to have را مطالعه میکنیم to have as the auxiliary verb to have من حیث چی to have من حیث auxiliary verb اوکی اول من حیث من verb اصلی فعل من حیث من verb در دو حالت استفاده میشه to show present position or ownership هرگاه که شما have or has یا had در جمله ببینین این به ما ملکیت حال و ملکیت و مالکیت حال را نشان میدهد مثلا they have much money اونها زیاد پیسه داره اینجا که از have چی است have من حیث اصلی فعل استفاده شود هر وقت که have من حیث اصلی فعل استفاده شود معنایش است داشتن یا مالک بودن so whenever this have is used as a main verb so it shows possession and ownership it shows that you possess something or you possess something or it shows that you own something right so see here for have for single plural and has for singular have بجمع و has مفرد they have much money اونا زیاد پیسه دارن he has a special car او یک موتور خاص داره اینجا هست که از به ما چی نشان میده من حیث فعل اصلی آمده است به ما ملکیت و مالکیت نشان میده دیگه to show past position ownership مالکیت گذشته را هم نشان میده ملکیت و مالکیت گذشته را که اینجا ما had را استفاده میکنیم مثلا طاهر had a nice building so had که است اینجا مالکیت گذشته را به ما نشان میده که او یک موتور داشت یا سوری او یک خانه ساختمان خوب داشت سوالی داره یا نداره مربوط ما نمیشه من حیث فعل کمکی استفاده شد to have as an auxiliary used in the following cases to have من حیث فعل کمکی در حالات یا قضیه‌های واین استفاده میشه مثلا اینها را باز من حیث auxiliary verb که بیای اینها را ما شما perfective auxiliary میگیم what do you call them perfective auxiliary به خاطر perfective auxiliary میگیم که the perfect tense استفاده میشه بدون این یعنی بدون have or has ما perfect tense جور کردن نمیتونیم so they are used to form a perfect tense چه قسم have has or have در مثبت هم استفاده میشه در منفی استفاده میشه و هم در سوالی هم استفاده میشه مثلا she has met her friend they have been working in the office من حیث فعل کمکی هست کدام مفهوم نمیده فقط چی میکنه perfect tense جور میکنه Ali had اینجا ببینید Ali had taken lunch by the time he came to class so he had که به ما past perfect tense نشان میده و دیگه که سوالی جور میکنه هرگاه که perfect tense سوالی جور میکنه have را در آغاز جمله استفاده کنین so this is how we use خب شاگردان عزیز ما شما خواندیم که how have to have to be to do و to have چطور در present perfect چطور در زمان چطور من حیث فعل اصلی و من حیث فعل کمکی استفاده میشه so امیدوار هستم که شما فهمیده باشین کدام سوال داشته باشین میتونید در مورد این auxiliary verb بپرسین
خو شاگردان عزیز درس بعدی ما have got and has got است. حالت کلان long form means حالت کلان. Have got and has got. Why do you use have got and has got? Remember, have got or has got is used to show positions. اینها با ما چی نشان میده؟ Positions مالکیت را نشان میده. Have got forms are common in the present tense. Do not use do and got together. یاد داشته باشین یک شاگردا که فکر میکنه که گاد کس حالت دومی چی است یا حالت سومی از گت است، فکر میکنه اینها present perfect tense باشه یا دیگه کدوم زمانه باشه. نه، have got و has got که از the simple present tense یعنی حال ساده زمان استفاده میشه. و یاد داشته باشین وقتی که have got و has got بیایه شما do فعل را استفاده کرده نمیتونین. اینها که از the British English بسیار عام است که معنایش از have or has. have got و has got چی معنا داره؟ have got معنا داره have got معنا داره have. معنای have got چیست شاگردان عزیز؟ have. و معنای has got چی است؟ معنای has got کمان معنای has got که از has است. یعنی has got با مفرد استفاده میشه و have got با جمع استفاده میشه. have or has که از the American English ذات استفاده میشه و have got has got که از the British English استفاده میشه. the simple present tense اینها که the simple present tense استفاده میشه. وقتی که میخوایم به منفی چطور با سوالیه به منفی تبدیلش میکنیم باز میتونین این سوال بکنیم. مثلا instead of بجای I have شما میتونین که I've got بگوین. No problem in British English. بجای have I got بگوین have I بگوین که have I got. بجای I haven't بگوین I haven't got. یعنی این را گفته میتونن اینها را استفاده هم کنه میتونین و اینها را استفاده هم کنه میتونن. فرق از است که حالتایش است. اینجا مکمل است و اینجا contraction است. اینجا مکمل است اینجا contraction است. اینجا چیز contraction هم است و اینجا got هم استفاده میتونن. یعنی بجای have or has شما have got has got را در British English استفاده کرده میتونین. For example بطور مثال long form حالت مکمل اختصاریش نه. I have got a book معنایش است I have a book, right? I have got a book من یک کتاب دارم. یاد داشته باشید simple present tense است. معنای از این و این هیچ فرق نمیکنه. There is no difference between this and this. یک معنی داره. خب فرق اینجا قدر است که در British English است و این American English است. یگان وقت باز got استفاده میشه یعنی او باز have got سوری میبخشید. You have got a book no problem. You have got a book با همه subject با plural have استفاده میشه با singular بس has got استفاده میشه. مثلا he she it has got a book. ایتون گفته میتونین it has یا she has got a book. She has got a book. You can see here she has got a book گفته میتونین یا ایره هم گفته میتونین she has a book. She has a book. ایتو هم گفته میتونین. No problem. Both are correct. We have got a book. You have got a book. They have got a book. به همه subject ها که است جمع have got به همه مفرد has got. Ali has got. Ali مفرد است. درسته؟ به علی ما چی استفاده میکنیم؟ Ali has got a book. علی یک کتاب داره. So see this? Good. Now اونها مثبت بوده. منفی negative. Right? Have got negative long form. اینجا گفتم که do does استفاده نمیشه حالان که اینا present simple tense هستن اما do does استفاده نمیشه. Have not got a book حالت مکمل. I have not got a book. اگر اینها را باز have باشه باز میگیم do I don't have a book. اوکی؟ هیچی معنا داره وقتی که جمله قسمی بیایه I have a book من کتاب دارم. have got استفاده نشد. اگر این را شما با سوالیه تبدیل میکنین شما باید do استفاده کنید. چرا؟ بخاطر که have got نیست. باز بود که do یا منفی میگین. ما میگیم که I don't have a book این قسمی. اما اگر have got بیایه have got آمده باشه باز فقط که بعد از have not استفاده کنین جمله به منفی تبدیل بشه. You have not got a book. He has not got a book. We have not got a book. You have not got a book. They have not got a book. امیدوار هستم که فهمیده باشین. Now آلی منفی short forms حالت اختصاری یا کوتاهشه. have got یا we got or as got. مثلا have not got میتونه بگوین که haven't got یا hasn't got. و مثلا for examples have got هم short forms چی است؟ I've got a book. I've got a book. You've got a book.
it's got a book. It's got a book. مثل زي تلفظ مش it's got a book, right? حالتي كوتاش أستا. We've got a book. You've got a book and they've got a book. Only short forms كاتي منفي have not wouldn't mean haven't got a book. You haven't got a book. He or he hasn't got a book. We haven't got a book. You haven't got a book. That's it. They haven't got a book. Questions or short answers. جواب إيش هو سؤال. Have I got a book? مكمل است. حالتي مكمل است. كوتاش نست. Have I got a book? على إيش ما نداره. Do I have a book? Do I have a book? أي ما كتاب دارم. American English itu megan, British English itu megan. Hardui jack mana dara. Hardui simple present tense asan. Okay? Have you got a book? Has she got a book? Inje mitane bugun ke. Does she have a book? See this? Does she have a book? Jack mana dara. Have you got a book? Have you got a book? Or have they got a book? Have got case positive answers. Jawab musbat meaning yes you have. Yes, I have. Yes, she has. एक किस्म बात बोगन, right? अगर do does बस yes I do, no I don't. Have got case negative जवाब मुनफी. No you haven't. No I haven't. No she hasn't. No you haven't. No we haven't. ये किस्मी. Have got मेरे तो नहीं कि देगा example और भी have got or has got मी बारे क्या मालूमात दاشته باشین. تو شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما و شما. اگر شما کدام مشکل در مورد درس امروزی ما و شما داشته باشین میتونین بپرسین. وقتی خوش. Wish you all the best dear students. Stay safe and stay happy.